welcome Leo's. Het is de year 2026. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. The positive alignment of energy. In the year 2026, sommige van jullie gaat recognize that you have bad karma met iemand. Bad karma met iemand, okay? Then we see the same shit different dag. And that come up in April, May, Juni. In the month of July, Augustus, and September, we have copycat. Okay, dus iemand zit jouw energy te duplicate. Okay, voor iemand zit te doen zoiets als jou. Dus ik zie dat mensen komen daarachter. Ik kom tot een einde. Okay, want sommige van jullie Leo's proberen om te doen als iemand anders. In de maand van November, December, you recognize that je bent hook on iemand. Je bent echt hook on iemand, okay? Alright, we gaan even in de lezing. We kijken iedere kwartaal eerst. In de maand van januari, een eind voor een vrouw. Okay? Een jonge dame. Een jonge dame dat het co-created en creëert some sort of a chaos. Een eind voor deze jonge dame. Mensen is nou van op de hoogte wat deze jonge dame heeft gedaan. Voor sommige van jullie, Leo's, het is iemand between de leeftijd van 18 en 45. Een eind voor deze persoon. In the month of February, some sort of a diefstal. Verandering komt op voor een Leo vrouw. Een Leo on a whole, vrouw of man. Verandering komt op voor some sort of a diefstal. A corporation institution is nou achtergekomen dat de huis is niet voor jullie Leo's. Jullie Leo's hebben gelegen en bedrikken over een huis en had geld genomen. Some sort of a news is here van een steerman. Dat is niet zo positief. Dat komt op in de maand van april. Wees voorzichtig. Some sort of a news komt in april van een steerman. In de maand of May, verdriet voor jullie Leo vrouw tussen de leeftijd van 18 en 45. Verdriet vanwege een issue en een situatie. Okay? Transition komt op in de maand of juni. Some sort of a verandering tussen jullie Leo en een stiermaker of stenbokman. And a transition. Misschien is je vader, misschien is je boss of supervisor. Some sort of a verandering komt op. Mensen now recognize a bank financial institution in de maand van juli. Heel veel geld dat jullie Leo's even gekregen. Heel veel geld. Mensen now recognize hoe jullie Leo's komen aan zoveel geld. Some sort of a new start, long-term stability. Kom op voor sommige van jullie Leo's. Het kan een samenleving of werk samen of leef samen. Heel veel geld. Mensen recognize in de maand van september some sort of a geheim over hoe sommige van jullie en je mensen hadden heel veel geld gekregen. Is zoiets als jullie Leo en de waterman. Jullie Leo en de waterman person hebben heel veel geld opgelukt of gekregen. Moeilijkheid is hier voor een maakman. In the month of October, jullie Leo en de maakman of je vader is in some sort of a problemen. Of als jullie Leo en een man is in some sort of a problem terechtgekomen surrounding heel veel geld. Okay? Dus er zijn problematische situaties. 9 van Pentacles, iets mee te maken met de bank financial institution. Sommige van jullie Leo have some sort of a problem met de bank financial institution. En mensen nou recognize en zien wat is gebeurd. Dan hebben wij een situatie in de energie met de energie van een zakenman. Jullie Leo zakenman komen in some sort of a problemen in november. In november mensen gaat even zeggen dat een zaak of iets moet dik in de maand van november. Okay? Een einde voor some sort of a zakelijke situatie. In de maand van december. Ik ken ook de dood van iemand in de maand van december. Sommige van jullie gaan naar een begrafenis in de maand van december. Dus wees voorzichtig. Some sort of a ending komt op in de maand van december.
Dus, ja, het is zeer vaak Dus, dames en heren, het eerste kwartaal is about the eind van some sort of a logens and deceptiveness in your house. Leo is verdriet surrounding heel veel geld. Oké, a corporation institution is nou achtergekomen dat jullie Leo co-creëren some sort of a disillusion situatie waar some sort of op de lichterij surrounding geld. Het is de maand van January, February en March. De maand van April, May, some sort of a news come. Verdriet is here for jullie Leo. En de maand van April, May en Juni. April, May en Juni is nieuws dat geeft verdriet over some sort of a news. Nieuws kan een situatie over je vader, je baas of je supervisor. The news is over een stiermaker of Stenbokman. And this is conflict, this is effect, the stiermaker of Stenbokman, okay? Yeah, voor sommige van jullie Leo, het kan je vader zijn, het kan je boss, je supervisor. Now, the energy van a bank financial institution, yes, because it's in the alchemy. A bank financial institution, achterkomen dat jullie Leo, samen met de waterman, weeskal of tweeling, hebben opgelicht heel veel geld. Now, is niet voor iedereen, het is voor een persoon dat zit te kijken. Deze persoon wil weten, als de mensen is nou achtergekomen, dat u en de waterman en zijn familie have a bank financial institution opgelicht heel veel geld. Yes, it comes out. It comes out in the month van juni. Juni is this bank financial institution come out and recognize that. And hoe komen jullie aan de geld? Waterman, weeskal of tweeling, bank financial institution now recognize a situatie dat jullie Leo samen met de waterman is connected with. Now, energy van jullie Leo's dat je vader is een Scorpion of je vader heeft een zaken. Als je vader, jullie Leo's dat vader is een Scorpion and is financial stabiel and have some sort of a zaken. The government gaat deze zaak behinden. Omdat je vader dat is een Scorpion, een waterman, stier of een Leo. Hoe ze komen aan zijn geld, wat ze run in zijn zaken om bij zoveel geld aan te komen, is nou onder some sort of onderzoek. As it is een overheidinstelling, dat betaalt deze man, deze zaak wordt dichtgegooid in de maand van december. Alright. Alright, we gaan even kijken. Alright, dus de eerste kwartaal hebben wij mee te maken met je bent op de juiste weg en densvog en de energy is een beetje niet goed in January, February, Maart, oké? Dus wees voorzichtig. Je bent op de juiste weg, maar daar is densvog en je energy is kind of out of whack. Dus wees voorzichtig daar, oké? In de maand van april, mei en juni, de Black Cat, oké? En nog heel veel emotie. We hebben, je moet zorgen voor je gezondheid in de maand van april, mei en juni. En we hebben de energie van de donkere poes. Er is iemand dat probeert iemand energie. Dus dit gaat affecten mensen dat doen zwarte magie. Als je dan in de energie van zwarte magie in de maand van april, mei en juni, je gaat deze energie full je drain, oké? Right. En de maand van juli, augustus en september, we hebben unwavering faith. Omdat sommige van jullie, the voice of the ziel, de stem van je ziel. Oké, sommige van jullie zoeken innerlijke kracht. Vanwege, en dit komt op in de maand van juli, augustus en september. Wees voorzichtig wat je doet, oké? Het is over zelf
This year is a year van energize je energy, oké? Want sommige van jullie is even uitgeput, oké? Dus wees voorzichtig in het derde kwartaal. En de laatste kwartaal, dat is de kwartaal oktober, november, december, stand strong. Oktober, november, december staat strong. And the energy, jullie leiden het gehoopt om some sort of a sleutel te krijgen. Je wil iemand destiny switch. Het is niet geluk. Het gaat niet lukken. Dus Leo's dat wil destiny swap doen, het gaat echt niet gebeurt. Oké, dus dat is iemand die leeft als iemand on this frequency and energy. It is a nee, okay? That person frequency and energy is too high, and jullie layers probeer iemand frequency and energy to create. Dus je probeert destiny met iemand te veranderen. And the universal angel, deze person vibrate on too veel van de higher frequency energy. Okay, dus dat kan niet. Okay, dus dat kom je best wel achter in de year 2016. Dat kom je best wel achter. Okay, dus vanaf daar. Dus je energy, het heeft iets mee te maken met jullie. Is iets met je energy. Je frequency en energy, dat een effect aan jullie. Dames en heren, ik wens je heel veel succes in 2026. Namaste.